Et puis là, bah, on n'a que ça à mettre. Parce qu'on n'a pas trouvé les autres livres, j'ai pas assez fouillé visiblement. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Filthy swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! You're not going to get the better of us! Mother? Louis, you've come around. How do you feel? It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? We'll get through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. We gotta leave. No, don't Ah, put du your coup, arm c'est in there. elle Louis, qui... we can't leave without it. It's trouve our la last solution. chance. I need to see this through to the end. I must do it. Attends, mais non, elle a fait de la merde. Ah bah non. Mais elle a laissé les trucs qui sont dans le même sens que ce que nous on a mis. We've done it, Louis. Look, Stubborn as a mule. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. And now what? Let's take what we came for. Wait. I've gotta know what I did wrong. That is one fearsome mechanism. In fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Tell me, where did I go wrong? Well, how did you manage to crack the puzzle? Then I had to link the crown of thorns to the date of the crucifixion. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis according to the planté sur le... exegesis. But I failed to understand the first time. With that theme in mind, I chose 26M, which represents the 26th of March. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to Ah the si, day le of the premier quartier. crucifixion, Bah, dans la vidéo que j'ai vue, which c'était turned la out to moitié. be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis. La moitié de la lune, c'est une demi-lune, pas un quartier. Bref, peu importe. Et il y en a un qui disait qu'il doit y avoir un bug dans le jeu parce qu'en gros, il se contredit. Genre, la petite truc, elle nous dit que c'est le premier quartier. Alors que lui, quand il utilise ses connaissances, il dit que c'est le premier croissant, je crois. But where are we? I don't know, but we better not hang around. Do you know what we're looking for? We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The lance Ah. of Longinus the Centurion. Now that you mention it,
I did catch Von Wollner in the middle of an What? altercation. Von Wollner blamed His Eminence for having supplied Mortimer with all the lances in the Vatican's possession. If Mortimer has all of them in his possession, it's not going to help us. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis, I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed, don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not even— Enough, Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggy. He's the one who probably knows the most about this. Mais on va y retourner avec une main en moins et ça va choquer personne? Il y a quoi ici? Genre le frérot il a ça sur son île, genre chez lui et tout est normal quoi. Flavius Aetius. It was cut a long time ago. You can tell by the rough hacks of the tool and the patina of the stone. This sarcophagus is very ancient. I'd say it's several centuries old. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Attendez, je vais aller voir là-bas d'abord. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Enfin, le chemin, il va pas trop loin. Ah, quoi que ça se recoupe, en fait. Là, il n'y a rien à voir. Un petit truc caché, là? Non. Oh! We can see that this lance has a leaf shape, and, well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggy knows something about it for sure. Ah. Ok, il va falloir que je trouve les lances, enfin les bouts de lance, et que j'arrive à en faire une. Enfin, que j'arrive à faire la sainte. Donc en fait, il va falloir que j'aille parler au cardinal. Et j'aimerais bien parler à Émilie aussi.
Vu qu'on sait que c'est la bonne. Du coup, faut qu'on se casse de là. Oh, d'accord. On s'est TP. Bon, par contre, ouais, le fait qu'on ait la main coupée, visiblement, ça va choquer personne. Ça me semble bizarre, cette histoire. Merde. Alors, Émilie, où es-tu? C'est quoi ça? C'est pour s'asseoir? Ah non, il y avait un truc à prendre. Ça là-bas, on est déjà full. Et on peut pas aller là. Ok. Merde, je me suis trompé de chemin. Fallait que je prenne tout de suite là. Je crois que c'est par là. Ok. Et on peut rentrer là. Alors, Émilie, où es-tu? C'est déjà 1 heure qu'on a commencé? Ah, un peu moins pour YouTube en vrai. Parce qu'il y a eu le waiting du début et tout. Émilie, es-tu là? Oh. Il y a Piaggy, faudra qu'on aille lui parler, mais d'abord... Je veux retrouver madame. On va aller lui parler à lui peut-être. Mais... Pourquoi il fait des tourbillons? Good evening, Mr. President. Good evening. Hard to kill time on this island. Nothing ever happens. Gets a bit boring, don't you think? Are you joking, my friend? I'm sure you're just being ironic. Yes and no. It's true that the manor is full of books and works of art. Unfortunately, the subjects are restricted to Lord Mortimer's specific tastes. The Crusades, religion... Yes, that's true. By the way, have you noticed the representations of the Holy Lance he's got all over the place? No. It was the last thing in my mind, to be honest. Oh, well that's a pity. I would have enjoyed chatting about it, as I would have done with my mother. See you later. Ok. Bon. J'ai l'impression qu'on va juste interroger tout le monde sur la lance, là. Il y a quelqu'un ici? Apparemment, non. J'ai un peu le démon hein, d'avoir raté l'énigme, là. Bon, après, en soi, ça n'a pas eu un impact sur l'histoire, hormis qu'on a perdu notre main, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que l'histoire se déroule quand même de la même façon. Genre, on n'a pas raté un pan de l'histoire ou un truc du genre. Je suis sûr que je suis parti du mauvais côté, comme d'habitude. C'est la chambre de qui, ici? Je suis sûr que c'est la chambre de la meuf qui est morte au début. Ah non, c'est cette pièce-là, ok. Ça m'intéresse pas. It seems like he isn't here. Eh ben, s'il est pas là, on va fouiller. Mais je crois qu'on a déjà fouillé cette pièce en vrai. Oh! Ah bah non. On peut pas prendre la jolie. Look, a blotter. And apparently it's been used recently.
I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature, though, and leave as if planned. It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Looks a lot like straw, and he's drawn something in a hurry on this sheet. Oh, putain. I get the feeling that I've seen that somewhere before. Ah merde. I get the feeling that I've seen that somewhere before. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the lock of Al-Azif. Johan, je sais que tu cherches un moyen de comprendre ce qui est arrivé à Elisabeth, mais tout ça va beaucoup trop loin à présent. Déjà, votre escapade sur le continent m'a beaucoup coûté. Je sais qu'il n'a pas été facile pour vous qu'Elisabeth reste confinée un mois dans sa chambre pour ne pas croiser Sarah. Mais de là à vous enfuir sans prévenir, j'ai dû mentir pour vous couvrir, Johan. Faire comme si vous étiez arrivés séparément depuis quelques jours seulement et convaincre William de faire de même devant ses hôtes. J'exige que tu entendes raison et que tu te reprennes. Je t'ai demandé de récupérer quelque chose dans le but de lui faire quitter l'île et non pas que tu l'étudies pour entretenir un espoir vain. Ça ne t'apportera aucune réponse, que je sois bien clair. Tout au plus, tu cours le risque de la perdre à nouveau. Donc pour la dernière fois, merci d'aller le déposer à l'endroit convenu. Je te confirme que l'on va venir le chercher instantanément. Grégory. Alors, comment je décrypte le buvard? Golden elixir. Ah. A chemistry set. That's not surprising coming from von Wollner. Parfait, ça on aime. I should find something to help reveal the traces of ink on the blotter. Mother taught me a thing or two on the subject, and this name reminds me of something. Let's just see how good my memory is. Ah, Inch'Allah, hein. Oh, vu sa tête, c'est pas ça. It's diluted the ink. Now it's illegible. Right. It's not my lucky day. Bon. On fait que de la merde ce soir, hein. On va peut-être arrêter de tenter des choses. Bon bah du coup cassons-nous, hein. C'est dommage parce que je pense que du coup on va rater un pan de l'histoire, peut-être. Je ne sais pas. C'est pour ça que ce jeu il est un peu frustrant en fait. Il y a trop de chances de passer à côté de certaines choses. Si tu fais les mauvais choix ou si tu fouilles pas à chaque fois que tu as l'occasion de revenir fouiller dans les pièces. Washington. Ah bah. Ah non, on peut pas aller dans sa chambre. Vu qu'il est en bas. Je suis en train de faire tout le tour des chambres. Et je sens qu'Emily ne va pas être dans sa chambre et du coup on ne pourra pas rentrer. Ah là on peut rentrer alors qu'il est pas là. Ok. The cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Oui, on l'a vu en passant. My dear Giuseppe,
Mon état de santé ne me permet pas de me joindre à vous. Vous remercierez bien Sir Gregory pour son invitation chez Lord Mortimer. Je suis convaincu que vous saurez consolider nos accords. Informez bien Sir Gregory que son entreprise concernant notre ami, l'évêque cardinal machin, suit son cours. J'ai toute confiance en vous. Dieu vous bénisse et vous protège. Ça, on prend. The remedy of the gods. Amber crystals. Ouais. Et ça aussi, là, j'ai jamais de point d'action, ça me rend dingue. Ah là, je l'ai. Donne. Je veux. Hop. Émilie, où es-tu? Je ne sais plus où est ta chambre. Comme à chaque fois. Là, c'est chez qui? Je suis reparti dans le mauvais sens. Mais attends, mais Émilie, elle est pas ici? Non, je crois qu'il y a des escaliers en face de sa chambre. Mais qu'est-ce qu'il me fait ce soir là? Il fait des tourbiloles. Donc là, c'est où on vient de rentrer. Ouais, chez Piaggy. Ici, c'est chez nous. Manuel Godoy. On peut pas. Émilie. Elle est là ou pas? Amber. Oh. Elle a pas l'air d'être là. À mon grand désespoir. Dear Gregory, thank you for the information. I've managed J'ai to pu lui donner find out quelques about the informations sur names les you noms que vous gave m'avez me. donnés. George George Washington, une personne de is a man you can confiance. trust, in spite of his obvious. On l'avait déjà lu ça. I'll retrieve it later. Bon, elle est pas là. Elle est pas là non plus. Là, on arrive chez Napoléon, je crois. Ah, un livre. Dear Monsieur Peru. I have no space left. I'll retrieve it later. Ah non, on est chez Perru, là. Great, honey. Yes. Ok. Je sais pas où est Emily. Je ne sais pas. J'aurais bien aimé la voir. De toute façon, je sais pas où ils sont tous là en fait. Parce que, hormis Washington et l'autre qui est là, là sur la droite, on l'a vu.
Je n'ai absolument pas vu les autres invités. Je suis pas allé là-haut non plus. Il y a peut-être quelque chose à voir. Émilie! Je passe toute mon aventure à la chercher, ça me fume. Je suis full. Alors là, c'est pour monter. Ah bah j'ai fait le tour en fait. Parce que là, on revient au petit salon, je crois. Ouais, c'est ça. Et bah, je sais pas où elle est barrée. Attendez. Comment ça, j'ai laissé passer ça? Je sais pas si je l'ai laissé passer ou s'ils en ont remis. Parce que là, je trouve qu'il y en a beaucoup quand même. I have no space left. I'll retrieve it later. Oh merde, je sais pas où est mon téléphone. Attendez. Une seconde. Je regarderai ça après. Bon bah je vais aller voir l'autre. Hein. Quelle déception. Bien le bonjour. Ok, et alors toi. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Attends, mais il veut se are foutre you en l'air là? alright? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. Il s'est fait casser la gueule? Bah non. Qu'est-ce qu'il a? His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Exactly. Frank and direct. I like that. Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? No, you are the first I've spoken to about it, Your Eminence. Come now, Louis. Are you quite sure of that? No, Your Eminence. I thought you'd be the only one able to help me with it. Your words lack conviction, Louis. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You have no reason to lie to me. Imagine you find it, which I don't doubt, given how resolute you are when you've got something on your mind. Ouais. Then what?
What are you going to use the lance for, exactly? C'est... Vulnérabilité, manipulation. I need it. Why? You won't understand. Try me, Louis. I need to protect myself with it. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spear-headed lance did indeed pierce the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Take good care of yourself. God keep you. J'arrive pas à savoir qu'il y a une part... Ah, faut que je cherche plus d'indices. J'arrive pas à savoir s'il y a une part de surnaturel dans le jeu ou pas. Et si du coup notre mère est complètement timbrée. Ou s'il y a du vrai dans ce qu'elle dit. Mais j'imagine qu'on n'aura pas la réponse. Que ce sera sujet à interprétation quand on aura fini le jeu. Je sais pas trop.